Вітаю, друзі! Як завжди у цій порі, з вами я, Назіп Хамітов, в своєму авторському проєкті «Свобода думки». Давайте сьогодні поміркуємо про діалог учителя та учня, про значення цього діалогу в розвитку особистості. І для того, щоб відповісти на такі непрості запитання, я запросив сьогодні мого колегу з Південної Кореї, знаного вченого у царині етики та філософії освіти, професора університету Гьонсан з міста Джинджу з Південної Кореї, пана Джина Вана Парка. Вітаю, професор Парк. Дорогой профессор Парк, мы сегодня говорим о значении диалога ученика и учителя для развития личности как учителя, так и ученика. Как вы думаете, образование без диалога в монологах, оно на сегодняшний день имеет смысл? Now we will talk about the meaning of dialogue for teacher and the student, and how do you think, what does it mean for teacher and the student? What is specific? So when we think about the dialogue as a philosophical to teach philosophical thinking ability, so dialogue should be connected with the thinking ability, critical, creative, caring thinking. Когда мы говорим о способностях, мыслительных способностях учителя, его философских способностях, то мы прежде всего должны говорить о возможности научить критически и творчески мыслить своего ученика. Знания имеют уже вторичную роль. Главное научить добывать знания, творчески их использовать и уметь критически оценить те или иные знания. И это дает диалог. Я правильно понимаю вашу позицию? So the knowledge is going on the second position. The main thing to teach how to learn, how to critical. How to critical think about the knowledge and how to take it, how to discover, how to rise individual. Yes. Да, это так. Yes. That final purpose is that using traditional knowledge, but construct new knowledge. В общем-то, да, мы должны говорить о том, что мы отталкиваемся от позиции структурирования знаний, но нам важно развивать концепт новых знаний, то есть уметь синтезировать. Означает ли это, что учитель и ученик, когда они доходят до уровня диалога и обогащают взаимно друг друга своим экзистенциальным опытом, своими идеями, что вот это общение выходит на уровень философского общения? So is it means that when the teacher and the students sharing the existential experience, we can talk about philosophical dialogue? Yes. Да, конечно. Okay. Yes. So you just the professor just used the word that existential dialogue. It means that it directly connected to personality formation. Самое важное, чтобы в использовании философских терминов профессор мог экзистенциально провести тот путь соединения с личностью своего студента, подопечного. Ну, я как человек, который сам преподает философию, могу сказать, что если ученик, студент не переживает то, о чем ему говорит на лекции, на семинаре профессор, он вряд ли сможет это по-настоящему
понять. As a professor, I can say that if the student not provided through himself everything what his teacher talking about, the dialogue can be full. So the teacher can teach the philosophy if his students not gonna provide it through himself, through his personality. И это возможно только в диалоге. Обмен монологами не позволяет этого сделать. So it can be reached just through the dialogue. In a monologue, it can be existential. Yes. Да, конечно. И здесь очень важно отделить нам два таких понятия: диалог и обмен монологами. Here we very important to share these two kinds, dialogue and the sharing of dialogues. Когда мы обмениваемся монологами, я хочу подавить своего собеседника, навязать ему свою точку зрения, проманипулировать им. Когда мы вступаем в ситуацию диалога, я вижу собеседника, я ценю его, и он для меня не объект, а живая творческая личность, и его ответ очень важен для меня. When we talk about the monologue, the human, the teacher wants to, he most egoistic, he wants to put down your personality and make sure to his student of his opinion. But when we talk about dialogues and sharing of dialogues, people not just hear each other, but it's it can be more creative. It can be really constructive. So yes, I agree with you. So Да, я с вами согласен. okay, so when we talk about the dialogue in philosophy for children, the basic position is like a Socrates position. Но когда мы говорим о философском диалоге, о философии для детей, то главной тут является позиция сакральности. Socrates says that I don't know anything. Сократическая позиция. Yeah. So I don't know anything. So the teacher's position is like that. I don't know anything. Вот позиция учителя, она такова: я не знаю ничего. Я знаю, что я ничего не знаю. Yeah, let's talk. Меньше говорить. Let's sharing our ideas. Sharing. Let's talk. Let's talk. Sharing our ideas. Давайте общаться и делиться общими идеями. Выслушивать идеи от учеников, а не только проговаривать их. Ну, так как Сократ – это сакральная фигура для всей западной философии, так что наша Саша не особенно и ошиблась. Я хочу представить нашу Сашу. Простите, что не сделал этого сразу, так был увлечен темой. Саша – это начинающий молодой философ, аспирантка кафедры философской антропологии университета Национального педагогического имени Драгоманова и знаток английского языка. И так как я меньше Саши английский знаю, Саша сейчас мне и профессору Парку помогает установить связь, Connection, yes. Итак, Саша, я вот хотел вернуться к тому аспекту, который мы затронули, но не развили. Монологи, обмен монологами. Можем ли мы сказать, что очень многие люди в нашем мире называют диалогом обмен монологами, и в конце концов то, что должно быть диалогом, сводится к обмену монологами. И в результате образования, как гуманистическая процедура по развитию творческой личности, не достигает цели. Can we say that many people in our days, they talking not about dialogues, sharing with dialogues, but about the monologues, when they teaching or just sharing of some information is like monologues, but not dialogues. And the main thing, we can't achieve the formation of personality. We can achieve the main goal of teacher. Can we say like this? Yeah, it's perfectly.
Да, именно так. Yeah, so dialogue means that in Greek origin is that penetration each other. Some ideas penetrated each other. Penetrate. Диалог, прежде всего, подразумевает под собой проникновение идей друг друга. If we respect other person's Если мы opinion, уважаем точку зрения другого человека, okay, so her or his idea is coming inside его myself. или ее идея, она проникает внутрь меня. Okay, so dialogue means that we share ideas and to enrich our experience. Поэтому диалог, прежде всего, означает, что мы делимся нашими идеями и преувеличиваем наш опыт. Okay, extended our horizons. Horizons? Horizons is the Gadamar says that the horizon is that the extended world experience. Мы включаемся таким образом в мировой опыт, то есть можно сказать даже коллективное сознание, collective consciousness. We can say it like this. So the two perspectives so enrich or extend our understanding of this world. Поэтому таким образом люди, которые вступают в диалог, они вносят вклад не только в свое персональное развитие, но и также помогают друг другу в этом процессе. Между учителем и учеником может общение сложиться по 3 сценариям. Первый сценарий. Учитель навязал ученику свою точку зрения и полностью подавил его точку зрения. Второй вариант. Учитель высказал свою точку зрения, ученик выслушал, кивнул, но остался при своем, и они разошлись, никак взаимно не обогатив друг друга. И третий вариант. Учитель и ученик обменялись точками зрения, и каждый обогатился, и возникло что-то синтетическое, целостное, одинаково возвышающееся как на точке зрения ученика, так и на точке зрения учителя. Казалось бы, вот третья модель наиболее идеальная. Очевидно, что она продуктивна как для учителя, так и для ученика. Но почему-то вновь и вновь учителя стремятся первую модель использовать. The dialogue between teacher and students can goes on 3 ways. The first one, the teacher talk about his opinion, and the main character of this monologue, his monologue, he made his opinion like the main thing. So he don't care about opinion of his student. The second one. Teacher said his opinion, and the student listened his opinion, but he goes on thinking that he is right. The student goes on thinking that he is right. I'm not clear about the second and the third one. The second one, when teacher talk about, he said to student his opinion, and the students listen his opinion, but goes on think that he is right. So he stay with his opinion. He don't care about the opinion of the teacher. And the third one, the last one, when teacher said his opinion and the student said his opinion, and through the agree of the teacher and the student, they made something new, something they synthesized their ideas, synthesis and Creative synthesis. Creative synthesis, and they made something really different, something new. So the last one is obviously the best one. But why in our days, the most of the teachers, they trying to keep the first position. When they made not dialogues, they provide the monologues. We can say differently. So Professor Hamitovым nicely classified these 3 kinds of dialogue. But when we explain this, the different example, so we call it that universalism and multiversalism and transversalism. So universalism means that teachers
know the truth. So he just wanted to transfer this truth to students. Is monologue. So, and second case that students think that the teachers is only teacher's opinion. I have a different opinion. I don't care about the teacher's opinion. It's a multiversalism. So multiverse means the truth. It's a many truths. So there is a relativism. So you think so. I think differently. This is the second type of dialogue. And the third kind of dialogue is kind of trying to do some mediation. So sometimes it's the finding better two different ideas or opinion meet together and make more harmonious or a better opinion sometimes. Because of oppositions. So sometimes too, even if they reach that agreement, they understand each other, so they communicate to each other, and so they understand each other. So that is the third kind of dialogue. The most rightest Okay, way. yeah. So the first one, unipersonalism. Universalism, universal. Universalism. Universalism. It means like one boss. Yeah, one truth, monistic truth. Monistic truth. Так, профессор нам сказал, что так как объяснил профессор Хамитов три пути развития диалога, можно еще объяснить с позиции того, что Три у нас пути есть развития общения. Три пути развития общения между учителем и учеником. Можно еще объяснить, как первая позиция – это монистическая истина, то есть учитель владеет истиной, и он считает, что только Монополией на истину. Монополия, да, он считает, что прав только он, и его задача основная заключается в том, чтобы донести, убедить ученика в этом. Это является действительно монологом. Вторая позиция – это когда мы говорим о плюралистичности истины, то есть о ее множинности, скажем так. Это говорит о том, что результат такого диалога в том, что ученик обладает своей истиной, и учитель своей. Они в своих точках зрения, они не сходятся, но каждый остается при своей. Да, они расходятся, и между ними повисает некая нотка равнодушия экзистенциального. Они не обмениваются идеями. Да, скажем так, не происходит обмена, именно так. Но при этом каждый остается при своей истине. Это очень важно понимать, поэтому она и называется плюрализм. Плюралистическая модель общения. Да, так и назовем. поэтому здесь очень важно, профессор отметил о релятивизме. Вот именно с этого он и начинается. Важный момент. И третье, наиболее, скажем так, гуманистическое и плодотворный диалог и манера общения между учителем и учеником. Это не просто обмен идеями, это принятие того, что в процессе столкновения двух истин и двух мнений и позиций происходит, только так происходит создание путем согласования и обнаруживания чего-то нового, происходит синтез и нечто действительно не похожее и что-то творческое в обмене этими идеями. И здесь именно и заключается тот ключевой момент экзистенции, когда не остается ни каждый при своем, и не подавляется точка зрения кого-то. И присутствует единение. То есть мы приходим к действительно чему-то новому, творческому, продуктивному прежде всего, и к единству учителя и ученика. В контексте философии метаантропологии, которую я развиваю в обыденном бытии человека, ученик, который находится в этом измерении бытия, он всегда хочет получить готовые знания и быть сосудом, который просто наполнит учителя. В предельном бытии человека, которое порождается уже волей к власти, волей к познанию и творчеству, а не только волей к самосохранению, продлению рода, и учитель, и ученик, они вот впадают вот в такой релятивизм. Каждый борется за свое право обладать истиной, и
Как говорил один русский поэт, нет единения, нет слияния, только вечная борьба. И, наконец, именно в запредельном бытии, где царствует воля к любви, воля к пониманию, воля к свободе, возможен действительный диалог между учителем и учеником, вообще между личностями, потому что здесь именно эти ценности определяют появление диалога как сотворческого обмена. When we talk about philosophy in a context of meta-anthropology, we can say about these three ways of dialogue, that the first one, when position of student looks like I'm something like glass, and I'm waiting when my teacher will put something in me, and I will be full. And the next one, when we talk about not ordinary world viewing, which is going to first step, first case, but we're talking about limited being and world viewing. In this case, the student has his own opinion, and the dialogue can't be finished. It can't be existential, the most existential, like in the next one, when we talk about underlimited being and world viewing, when it's in this dialogue between teacher and the student, they decide and made the values which is really existential and humanistic. And in this case, there's the main thing, the main place took your will of your personality, your will to be freedom, to be free, and to be not just happy, but to be something, как сказать, единое? Единое? Да, to be something. Ну, достаточно было сказано. Thank you very much, Саша. Вы в целом очень неплохо донесли мою мысль до профессора. Please, профессор Парк. Yeah. So yes, when we talk about this, the last level, existential, this is underlimited being. When we talk about this life, anthropotranscendence, yes. So this is the main place where dialogue can be in his full philosophical concept, to show the full philosophical concept and be really creative for teacher and for student, for both. В запредельном бытии диалог перестает быть просто иллюзией и становится реальностью. In underlimited being, dialogue stops to be just illusion and begins to be reality. Begins to? Underlimited being stopped to be just in underlimited being, dialogue stopped to be illusion, and it begins to be the reality. Okay, so when we talk about transcendence, transcendent. yes. Okay. Yeah. So I really don't have a background of transcendentalism or meta-anthropology, but in Buddhism, so says that if we think about death, so we can understand the other people's pain. Okay, so even if the third stage dialogue is that we have a different opinion, but try to understand each other. Sometimes the two different opinion find the good solution, and then also or
sometimes they understand the differences, only differences. So, but such kind of but understanding based on big love. Big love means that I try to understand your pain. So your positions, I understand your position and emphasize your pain. So such kind of ground makes people understand each other and trying to find out the best solution sometimes. So that's why that the dialogue is in dialogue is caring each other, caring thinking. It's the most important thing. Профессор говорит, что, конечно, с позиции метаантропологии он не может объяснить настолько глубоко, как он видит вот тот самый третий уровень трансцендентный, на котором происходит диалог и во что он выливается. Но если говорить с точки зрения буддизма, то основная позиция, на чем основывается буддизм, это сострадание прежде всего. То есть каким образом... Сопереживание боли другого человека, да, но, позиции его. Но напрямую, как это относится к той трансцендентности и согласованию разных абсолютно точек зрения, не только в том, чтобы найти разницу их, но и в том, чтобы почувствовать и проникнуться. Я понимаю, я не могу чувствовать ту же боль, но я могу проникнуться тем, что чувствуешь ты. Я могу тебе сострадать, а значит, я могу любить. И значит, это дает возможность согласовать те точки зрения, которые не сходны. И на этом уровне сострадания и сопереживания строится диалог настоящий, экзистенциальный, и появляется вот то самое единство и согласование разных точек зрения, которые являются плодотворным для такого диалога. Профессор Парк, вы замечательно с позиции метаантропологии описали природу запредельного бытия человека. Park, you really great describe position of meta-anthropology and the dialogue between teacher and student. И при этом, безусловно, есть определенная корреляция позиции метаантропологии и буддизма, особенно раннего буддизма, буддизма хинаяны. This is the main similar. This is the main side which is similar with Buddhism, meta-anthropology and Buddhism. Вместе с тем, как мне представляется, метаантропология, она глубинно соотносится и с христианским мировоззрением, потому что христианство – это некая метаантропология человека. Человек должен измениться, трансформироваться для того, чтобы стать достойным высшего. But we can also compare meta-anthropology, concept of meta-anthropology with the Christians, because the main thing in Christians also you must change yourself. И поэтому в христианской культуре отношения учителя и ученика, они с неизбежностью приходят к диалогу, если эта культура по-настоящему, если они по-настоящему принимают в себя христианскую культуру, вот так скажем. So that's why in a Christian culture, the dialogue between teacher and the students, it's must be, they must agree with each other, their ideas. It's anyway will be the real dialogue, a live dialogue, if we're talking about real Christian culture. Oh, yeah. Can we say like this? Yes, I agree with you. Да, конечно, я с вами абсолютно согласен. Потому что кто-то может выходить за свои пределы, подниматься над собой только тогда, когда он понимает другого человека и открыт другому человеку. Тогда он от него получает эти силы. Иначе в уединении он может бесконечно двигаться по кругу вечного возвращения, что, к сожалению, произошло с поздним Ницше и его идеей сверхчеловека. That's why just the person who can goes out through her borders and limits
only if this person will understand another person, then we can talk about some development and manifestation of personality. But if not, it's going to be like you going for circle all the time. You turns on your positions and you not develop. Can we say like this happens with the latest Nietzsche? Nietzsche. Yes. Yeah. Да, мы, несомненно, могли бы сказать так. Can you explain your point about his Философия latest Ницше philosophy? очень монологическая. It's more monologue. Это пророческая философия. Nietzsche's, He- Nietzsche's, Yes, Да, Nietzsche's Nietzsche's philosophy more philosophy. like a monologue, and he's more like a prophet. Именно поэтому он и замыкается в круге вечного возвращения, и это разрушает его психику. That's why he is like a prisoner in his circle of returning, and it's really destroying for his cycle. That's why he is finished very, very sad, how you know. Плодотворная философия – это философия открытости другому, веры в другому, But доверия creative другому. philosophy, it's opening, first of all, opening of you to another one. And trust, you must trust. If you open, you must trust. Yes, that I already talked about that Nietzsche is very creative thinker, but he has a limitation because that creativity also must be supplemented by critical thinking and care about another person. Да, мы уже говорили о Ницше как о очень творческом философе, но это творчество, оно должно быть также пропущено через критику и иметь свои, скажем так, границы. So, but I wanted to give a good mark for Nietzsche to see don't fear about that destroying or traditional ideas, for trying to find out the creative ideas, new ideas. So in this sense, I wanted to give a good mark. But he also very many limitations. I agree with you. Many limitations. Yeah. Да, действительно, я с вами согласен, что он очень замкнулся. И я бы хотел дать ему хорошую оценку, но могу сказать, что его философия, она не дала чего-то действительно абсолютно нового и творческого, потому что, как вы уже обозначили, что он замкнулся на каком-то определенном своем уровне в своей философии и не смог выйти из того самого круга. Поэтому я не могу дать ту оценку, что он настолько позитивно творческий философ. Вот именно в этом контексте. We also can learn from Nietzsche. So just that Professor Nazip told us that our existence has limitations. Мы также можем сказать, как уже обозначал Назип Хамитов, профессор, что из философии Ницше мы можем для себя подчеркнуть, что наше существование также имеет границы. Okay, so that the Buddhist says that in front of death, so when we think about all people are die, so we can learn some understand each other, that love each other, so share the pains, something like that. Вот поэтому, обращаясь снова-таки к философии буддизма, мы видим, что, понимая, что мы конечны, что мы смертны, именно это дает нам возможность ценить ту уникальность и любить друг друга, и понимать, именно ценить то, что мы не вечны. То есть вот те границы, о которых говорит нам профессор, обозначает Ницше, это те границы, которые через призму буддизма дают нам возможность действительно ценить друг друга. Христианство добавляет к этому
наше тело не вечно, даже наша психика не вечна, но у нас есть вечная душа и вечный дух. И это открывает новые перспективы для диалога и открытости. И Ницше не мог принять идею бессмертия души, бессмертия духа. Именно это задает его пессимизм и закрытость для других. So Christian says, like we have our body and it's going to die, but we have eternity, soul and the spirit. That's why we can exist in eternity. But Nietzsche, he can't accept the eternity. That's why he was more pessimistic philosopher. I agree with you. So that when we come back to that teacher and the student dialogue, so that the teacher's role is that very complicated and very important, because that you said that that eternity and that eternity, and then sometimes some people say that accept it as his concepts, as some people don't accept such kind of a thing. So, but the teacher's role is that she must understand so whole of the philosophical diversity. So, and then when she dialogue with children, or that sometimes that give some hints, and then to understand very difficult ideas, philosophical ideas. So how to connect it in different diverse philosophical traditions or something like that. Is that is all of this responsibility goes to teacher. Значит, задача учителя такова, что когда мы говорим в контексте даже, например, работы учителя с ребенком, важно понимать, что правила учителя, которые он дает ребенку, они должны быть согласованы и должны быть, конечно, в контексте разных философских традиций, если, например, он работает со студентом, но быть готовым к тому, что не все принимают какие-то определенные философские позиции, даже что касается бессмертия и вечности. У каждого в силу своего личного мировоззрения складываются свои мысли по этому поводу, идеи. Поэтому задача учителя в том, чтобы, исходя от разных философских концепций, как можно объективней объяснить и дать тот обмен информации осуществить со своим учеником, который бы дал какую-то продуктивную точку зрения. Но вместе с тем у преподавателя, у учителя должна быть своя позиция, и экзистенциальная позиция, и мировоззренческая позиция, иначе ученикам, студентам будет неинтересно с ним. Им всегда хочется услышать личную позицию своего преподавателя. So besides, the teacher must keep his own position, because for students it's really important to see his own position. It's really interesting for them. So he must be objective and show his own position and his critical things about this facts or some conception, philosophical conception. Другое дело, что эта позиция преподавателя может быть закрытой, он может присоединиться только к одному философу, например, к Хайдеггеру, или к Марксу, или к Ницше. А она может быть открытой, творческой, когда он вступает в диалог с разными философами, и такой же диалог пробуждает в своих учениках. Ну, это касается не обязательно философии, любой науки.
So it can be in two ways. Like the teacher can keep his own point of view and his own position and prepare just one philosopher, for example, Marx or Nietzsche or Heidegger, for example. And the second one, he can be more open. He can use many philosophical conceptions and present many philosophers, not just one person, and be more open for students, and this will be more interesting for them. He will be more objective. What do you think? Yeah, so I agree with that. There are Да, two я, positions конечно, согласен of с этими двумя teachers. позициями по поводу учителя. So that the teacher's most important role is that, how can I say, philosophizing. Philosophizing means that it's a questioning of that existing knowledge, and then so another way is that the doubting about existing ideas. It's kind of intellectual reflectiveness, and then if it's such kind of reflection, it is still believable, it is good. So finally they believe it or that attach that ideas. So most important thing is that the teachers so give them some freedom to that criticize and the questioning and some reflective process of that, we call it the philosophizing. So we need such kind of process. And then during that process, maybe if it's necessary, if that the students want to the teacher's position, maybe he can expose his position, not the absolutely form or its objective form. So it's my opinion. It's one of my opinion. So you can question about it, criticize it. Is that I think a good position of teacher. Ну, основной задачей учителя является также философствование, то есть не просто представлять чью-то концепцию, а самому сталкиваться постоянно с экзистенцией существования. То есть это подразумевает под собой постоянное столкновение с борьбой противоположностей, противоположных мнений, концепций, идей и так далее. Только в процессе философствования учитель может действительно представить свою позицию не как односторонний взгляд на вещи, а как то, что он пропустил через свой критический разум, свое критическое сознание и дает ученикам не только с позиции какого-то философа, а через свои личные переживания. Причем, что очень важно, в процессе философствования не только при преподавании философии, но и преподавая самые разные науки. В этом смысле западный мир в ученой степени PhD очень хорошо показал. Философ в области биологии, математики, химии, доктор философии, то есть добравшийся до уровня осознания философских проблем в своей области. Поэтому мы совершенно не случайно, говоря о диалоге, вновь и вновь подходим к вопросу о продуктивной и непродуктивной философии. Продуктивная философия – это философия диалога всегда, философия открытости. Непродуктивная философия – это философия замкнутости на себе, либо абстрактного плюрализма, когда, не имея своей позиции, некий преподаватель просто пересказывает чьи-то концепции. Настоящая философия, философия диалоговая, она такова: у меня есть моя позиция, я открыт позициям другим, и в результате мы понимаем, что подлинная философия как диалог, она чужда и фанатизму, когда отстаивают только одну точку зрения, и она чужда и абстрактному плюрализму, когда у меня вообще нет точки зрения. И то, и другое одинаково опасно для учеников. So that's why we can talk about real philosophy, which is meaning, first of all, the dialogue, but the dialogue from the teacher who has his own position,
but he's open for new positions. This is very important, and he's not provide just the monologues when he is teaching, and that's why we can see a good example in Western world when we talk about PhD, and when we talk about the teacher who also teach another kind of science. This can be mathematics or chemistry. So this teacher must be with his own point of view and open for another point of view. But if we will talk about PhD, this is the most higher level of education. So that means I can go on unless I can be creative all the time. I can be critical and keep my own point of view, my personal point of view. But also I will take another philosophical concept in my teaching process. But another position, when we talk about the person who is like a prisoner of his philosophy, he think like I know one philosopher and he is right completely. Just this philosopher is really right. I have just one position, philosophical position, and this is beginning of relativism, of materialism, of the circle, which is just the end of creativity, creatively thinking. Yes, agree with that. Да, я согласен с этой позицией. Professor Nazip, so that someone says that it is right for me because it is right. Кто-то говорит, это правильно для меня, потому что это правильно. Yeah, so it is goes to two directions. One is relativism, just you said. Ну вот это идет к двум путям развития. Одна релятивизм, о котором уже сказали. Okay, so detective the teachers also says it is right for me. It's all right for all person. На учителя отражается таким образом, что это правильно для меня, значит, это должно быть правильно для всех. Avoiding these two directions, the teacher's role is that it's right for me. Also, maybe we have good reasons for the others. So it means that we need to persuade other person. И второй путь развития позиции учителя такова, что это правильно для меня, но я найду те причины, почему это может правильно быть и для других. То есть мы должны здесь учитывать, учитель учитывает позицию и других, своих учеников. It is not monism, it's not relativism. Это не монизм и не релятивизм. The second position. Yeah. So the third position is we can call it another sense of pluralism. Pluralism. И вот о третьем этапе мы можем говорить как о плюрализме. Okay. So it is it's right inside, right for me, but also it outside. Внутри меня это правильно, но также это и снаружи. Okay, so I can persuade it. I can convince other persons. Поэтому это очевидно и для других персон. That's why we need that critical thinking is not creative thinking is not enough. So we need to justify our the position. Именно поэтому творческого мышления недостаточно. Нам еще нужно уметь защитить, обосновать свои позиции, к которым мы приходим. Поэтому настоящий учитель и философ в том числе должен быть не только творцом, но и героем.
That's why the real philosopher must be not just a teacher, he Yeah. must be the hero. Yes. защищать Да. свою позицию, но человечным героем, который не But видит humanistic hero, в своих учениках тех, кого он должен подавить и победить. which is not seeing in his students the person who must be defeated by him. Настоящий учитель, большой учитель, учитель с большой буквы, он не Александр Македонский, а его студенты — это вовсе не те народы, которых он должен покорить. The real teacher, he is not like the Alexander the Great, and his students not like some nation which is he must defeat. Not like this. И вот на этой высокой ноте, к сожалению, нам нужно завершать наш эфир, потому что мне операторы и режиссеры уже показывают, что нужно говорить завершающее слово. Дорогой профессор Парк, я сегодня убедился в том, что вы настоящий учитель. Во всяком случае, для меня вы точно сегодня выступили учителем, и я услышал много ценних і важних мислей для себя. Звертаючись до шановних моїх глядачів, я хочу сказати, що маю надію, було цікаво не лише мені, не лише моїй перекладачці, колезі, молодому філософу Олександрі, а й вам. Ще раз подякуємо професора Парка. Thank you very much. І завершити сьогоднішній ефір мені б хотілося б словами Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля, одного з моїх найулюбленіших філософів, у якого монологізм парадоксальним чином поєднується із відкритістю до діалогу. В предисловии к книге «Наука логики» он обращается к юношеству и говорит: главным образом я обращаюсь с призывом искать истину к юношеству, ибо юность есть та счастливая пора жизни, когда человек еще не находится в плену у системы ограниченных целей, поставленных перед ним внешніми нуждами. Будьте в глибині своєї душі дуже високими, одночасно теплими, нехай ваш дух виходить за будь-які межі, однак будьте людяними, будьте відкритими діалогу по відношенню до всіх, в тому числі і до учителів і учнів. Ну, такий мій висновок. Хай щастить, найцікавіше попереду.